un giorno vi registro l'ascolto di queste 2 pagine di inglese per chi non riuscisse a entrare su Bismart. Ascoltate almeno 3 volte, così quando si rientra a scuola poi ci lavoriamo. Unit 6, The School Fair, page 72, exercise 1. Listen and repeat. A cake competition. Food stalls. A rugby match. A gymnastics display. A concert. Stone painting. A play. She's singing. They're painting stones. He's playing rugby. Allora, a cake competition sarebbe una competizione una gara su chi fa i dolci migliori di dolci. Poi food stall, delle bancherelle che vendono degli alimenti. Rugby match sarebbe una partita di rugby, un concerto, uno spettacolo teatrale, la pittura delle pietre e una rappresentazione di ginnastica. She's singing vuol dire sta cantando, they are painting stones vuol dire stanno dipingendo delle pietre e lui sta giocando al rugby. Allora ascoltiamo per ora anche il dialogo. Pages 72 and 73. Exercise 2. Listen, read and repeat. Getting ready. Rugby. Scusate, sento Pages 72 and 73. Exercise 2. Listen, read and repeat. Getting ready. The kids are talking about the school fair next Saturday. 1. Look, the teachers are busy. Yeah, they're organising the school fair. 2. Lots of activities. Stone painting, a gymnastics display, a concert, a rugby match. There's also a cake competition. 3. And a singing competition. Look, listen, Mr. Tulip is singing. Oh no! 4. And look at Ginger. He's playing rugby. Bene,